ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ರಾಮಗಡೆ ಅಂತ. ನಾನು XLPU ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡೋವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು BSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾವು ವೆಟನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಥರದ ಬೀಜಗಳು, ತುಂಬ ಥರದ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು XLPU ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಥರದ ಬೀಜಗಳು, ತುಂಬ ಥರದ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು, ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಡೈಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಗ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಗ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಡಿಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಥರದ ರೈತರಿಗೂ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ವೆಟನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ BSc ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆಟನರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇದು ಯಾವ ಬೇರೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೊಂಥರ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು BSc ಹೋಗ್ಬೋದು, ವೆಟನರಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ನಾವು ಇದು ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಇದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಲಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ BSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ XLL ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ BSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿನೂ ನಾವು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಮಗೇನಾದರೂ CET ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ MBBSನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಫೀಲ್ಡು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ XLPU ಕಾಲೇಜ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳೋದು ಇದೆ, ಒಂದೇ MBBS ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಾಲೇಜೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೋಪಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋಂಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನೋಡೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಲಿ ಫೋಟೋ ಆಗಲಿ ಈ ತರ ಸೀಟ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುರ್ತಿಡ್ದು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಕೋರ್ 200 ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 1 ಕ್ವಶನಿಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸು.
ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು ಶ್ರೀ ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ. Hello students, can you hear me? Is it audible? So we were discussing about the chapter light. In the last Sunday we discussed about reflection. So we shall continue with the topic. Okay, you already studied about mirror, right? In class 8 you have studied about plane mirror. So what is a plane mirror? Is a flat reflecting surface, and one side it is coated, right? One side will be reflecting, one side will be opaque, or we tell the other side is silvered, right? Why it is called silver? You know, the mirror, it has two surfaces. On the one side it will be reflecting, and the other side it will be opaque, right? Rough surface. One kade light reflect ಮಾಡುತ್ತೆ, one side ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು side ಅಲ್ಲಿ there you can see some kind of paste. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿರರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ you can see some blue color. ನೋಡಿದ್ರಾ? You have seen a mirror with frame ಅಲ್ಲ, without frame. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಪೆಕ್ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Why it is called silver? Opaque phase na ನಾವು silver ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The opaque phase is known as silver. Why? Anyone know the answer? Why it is called silver? Because we use silver oxide for coating. To make the surface opaque, we will use silver oxide. That's why it is called silver. But nowadays we use aluminum oxide also. Earlier days they were using silver oxide, but nowadays we can use aluminum oxide also for coating the
mirror surface. Okay, what are some of the properties of mirror? What are the types of images formed? Okay, students, remember one rules. Always the reflecting face should be facing towards left side. Okay? Always the reflecting face should be facing towards left side. In the exams, whenever you are drawing a mirror, you have to draw the reflecting face towards left side. Okay, remember these rules? Okay, very good. One property is that it produces virtual image, right? Mirror produces virtual image and it is erect. And another property is object distance is equal to image distance. Okay, if I have an object here, if there is an object, I will call it as AB, and the distance is 10 centimeter. Where will be the image formed? Where will be the image formed? Yes, very good. Triveni, the focal length is infinite. Now, the image is formed on, whether on the left side or right side. Image formed behind the mirror, correct? For a mirror, for a plane mirror, if the object is in front of the reflecting surface, the image will be formed behind the mirror. Image will be formed in the behind the mirror. Actually, we will call image is in virtual space. Image is in virtual space. It means the image is inside the mirror, not in front of the mirror. It is inside the mirror. Okay, whether it is an erect image or inverted image, whether it is an erect image or inverted image, image ulta irukka or straight irukka? It will be erect. Yes. ಇಲ್ಲಿ A B ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ A ಮತ್ತೆ B ಇದೆ. It means object and image are in same direction. ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಲ್ಲ. ಉಲ್ಟಾ ಆದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಮೇಲಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಇಸ್ A, ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಟಿಪ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ A, ಉಲ್ಟಾ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಟೈಪ್ ಬರಲ್ಲ. You will get in this form. Suppose one object is there. The object like this. Will have image bro. You will get an image like this. Correct. Whether it is same size or different size, image size is same. Size of image and object are same.
Image size ಮತ್ತೆ object size ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. What about distance? What about distance of image and object? We will use u for object distance. What is u? U is object distance, and we will use v for image distance. The word u is used for representing object distance, v is used for representing image distance, right? Here object distance and image distance are same, as well as size of image and object are same. Okay, now what is the object distance? Can you tell me what is the object distance? Tell me what is the object distance here. ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹೌದು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 or -10, whether it is 10 or -10, it is -10 centimeter. Object distance is -10 centimeter. What about image distance? It is +10 centimeter. Okay, so remember one point. If object is in front of a mirror, object distance is always negative. If object is in front of a mirror, u is negative. %90 ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್. If it is behind the mirror, if object is behind the mirror, then you will take it as positive. Okay, so if object is in front of a reflecting surface, you have to take object distance as negative. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ where you have to take object distance as positive. ಬಟ್ ಅದು ಇವಾಗ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ you have to take it as negative. One more thing, you may have studied magnification. What is magnification? What is magnification? Okay, I hope it's clear now. I guess screen is clear again. Right? What is magnification? It is height of
image by height of object. Is it right? The ratio of height of image to height of object is called magnification. So yeah, ಇನ್ನೊಂದು formula ಇದೆ. ಇದು general formula. It is applicable for both mirrors and lenses. But mirror even specific formula ಇದೆ. minus V by U. Only for mirror we have to use minus V by U. In HI by H0, it is applicable for both lens and mirror. It is applicable for mirror and lens, and this is only for mirrors. Now find the magnification of mirror. Plane mirror magnification find out ಮಾಡಿ. Find the magnification of plane mirror. So magnification formula is minus V by U, which is equal to minus, okay, image distance, whether it is positive or negative. In case of mirror, whether image distance is positive or negative. It is positive, right? In case of plane mirror, image distance is positive, right? What about object distance? What about object distance? Focus on it. I'm not. What about the focus? Okay, if you solve this, there is one more point here. I can write here plus U. Why? Okay. Okay, students, see here. You know the formula for magnification. What is that? Minus V by U. Take up. The image distance plus or minus irutta. Mirror alli image distance yavalu plus. Object distance ಏನು negative. ಈಗ ನಾನು ಯಾಕೆ U ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? In the numerator I have written plus U. Why? In the numerator I have written plus U in the place of V. Why? Because for mirror, what is the value of V? V is equal to U, right? For mirror, V is equal to U. So I have written plus Q in the place of V. So what you will get? Minus of minus, get cancelled. U by U, it get cancelled. The answer is 1. So remember this. For a mirror, the magnification is always 1. Right? This is the basic idea behind finding the magnification. Okay, now we shall go for a spherical mirrors. We can discuss about spherical mirrors, which is in the class 10 syllabus, right?
Okay, what is a spherical lens? Can you define a spherical lens? What is a spherical lens? What is a spherical lens? Whether it is in the shape of a sphere, whether shape is spherical, whether shape is spherical. Okay, if a mirror it has a curved shape. If it has a curved shape, then it is called spherical mirror. Right? Plane mirror will be flat in shape. Spherical mirror will be curved shape. Do you know the name of these spheres? I have written two lenses here. I have drawn two lenses. What are the name of these lenses? Okay, first one is concave mirror, and this one is convex. What is the difference between concave and convex? What is the difference between concave and convex? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ on the inner side ಇದೆ, this is inner side and this is outer side. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ surface reflecting, ಯಾವ surface opaque. Here inner surface is reflecting, outer surface is silver. Is it right? Inner surface is reflecting, outer surface is silver, right? What about this? In convex, the outer surface is reflecting, and the inner surface is silver. Right? So in spherical mirror, one of the faces will be silver and other face will be reflecting. Is it right, students? In convex, reflecting surface is outward, right? And inner side is silver. But in the rare cases only, outside and inside ಎರಡು ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎರಡು ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎರಡು ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ we can call it as concave convex. Inner side will act like concave, outside will act as convex. ಸರಿಯಾ? ಬಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ inner side should be reflecting, outer should be silver, opaque ಇರಬೇಕು, opaque ಅಥವಾ silver. ಅದೇ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ outside should be reflecting, inside should be silver. Okay? There is some of the points which you should know. Okay, now we will take in concave mirror. Outside is reflecting. Okay. Inner side is reflecting. Outside is silver. What is the name of this point?
Okay, name the point here. Click on specific name it. Here. Just right, pole. Pole. What is pole? What is pole? Define pole. It is the geometrical center of a mirror, right? Geometrical center of a mirror is known as pole. Is it right, students? Geometrical center of a mirror is known as pole. Okay, one more. The line is on the what's the name of the line? I have drawn a line here. Okay, ಇನ್ನೊಂದು point ಇದೆ. Yeah. Yes, very good. It is principal axis, line joining, center of curvature, principal focus and pole. We can call it as focus or principal focus. What is this? This is center of curvature. Right? Line joining, pole, focus and center of curvature. It is known as principal axis, right? The axis is the name of axis is principal axis, right? Okay, so you already know what is pole. Pole is geometrical center of a mirror. Now what is focus? What is a focus? How to define focus? Yes, focus is absolutely correct, but there is one specific definition for focus and there is some specific property for that. And you have to remember that property for drawing image. There is one property of focus, you know. Okay, if I take a parallel ray, what happens? After reflection, there is a parallel ray incident on a mirror. What happens after reflection? On the other one, the ray is parallel to principal axis. This ray after incident on a mirror, what happens to it? Yes, very good. It will pass through focus. Purvik has answered. A parallel ray, it will pass through focus. Key point number 12, students. A parallel ray after reflection will pass through focus. Although vice versa is also true. Vice versa is vice versa is also true. Vice versa. If a ray passes through focus, what happens? If a ray passes through focus, what happens? After reflection, it will become parallel. Sorry,
ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಫೋಕಸ್, ಅಥವಾ if a ray passes through focus it will get reflected back. Is it right, students? Okay, I will draw again. Okay. Look at the two diagrams once. The parallel rays passing through the focus will get parallel after reflection. The parallel ray after reflection it will pass through focus. A property number. Then what is a focus? How to define focus? It is a point on principal axis at which the parallel rays after reflection meet. Right? The point where parallel rays will meet after reflection. Right? It's the point on principal axis at which rays will meet after reflection. Right? Yes, parallel rays will meet after reflection. The meet ಆಗೋದು parallel rays ಮಾತ್ರ. ಇದೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is important. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯ ಕೊಡಬಹುದು. For 2 marks they may ask to draw the ray diagram. Draw the ray diagram for a parallel rays hitting a concave mirror. ಏನಾಗೋದು ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು. This is a parallel ray incident on concave mirror, right? Did you get this, students? Is it clear? ಎರಡು property ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. We can go for next property. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Does spherical mirror obey laws of reflection? Does spherical mirror obey laws of reflection? Yes, the answer is yes. Spherical mirror obeys laws of reflection. Okay, students. Spherical mirror obey laws of reflection. Next property is there. If there is a ray incident on pole at an angle theta. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ? There is an incident ray at pole at an angle theta. It will get reflected. With same angle. Okay. Spherical mirror obey laws of reflection. If a ray is incident at a pole at an angle theta, it will get reflected with same angle. Okay. So remember, spherical mirrors obey laws of reflection. What is laws of reflection? Angle of incidence is equal to angle of reflection, right? Angle of incidence is equal to angle of reflection. Right?
we'll go for next property. Next property ನೋಡುವ. We have a mirror. ಒಂದು ಮಿರರ್ ಉಂಟು. And there is a center of curvature here. What happens to the ray? There is a ray passing through center of curvature and it falls on a concave mirror. What happens? Yes, if a ray passes through center of curvature, it will be get reflected back and will retrace the same direction, right? If a ray passes through center of curvature, it will get reflected back in the same direction. This is the third property. Okay, and now we shall try to draw the image, okay? We will try to draw the image. Okay, we have a concave mirror here. And we have a focus, and we have center of curvature here. Okay, now I will draw an object which is behind C. Okay. There is an object behind C. Okay. Figure. How to draw the image? How to draw the image of this one? How to draw the image? Okay. Okay, first step out. Take one ray. Which is parallel, right? I will take one ray, which is a parallel ray. Object in the one parallel ray mirror kade hogutte. ಏನು ಆಗುತ್ತೆ? There is a parallel ray incident on a mirror. What happens? After reflection, it will pass through focus. Is it right? Is it right, students? Object in the one ray togoli. Object in the one ray. A ray ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will hit the mirror. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? After reflection, it will pass through focus. Is it right? ಈಗ let us take one more ray. We'll take one more ray. Okay. The ray is incident on pole, right? The ray is incident on pole. This will reflected back with same angle.
ನೋಡಿ 2 ರೇ ತಗೊಂಡೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ರೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಪೋಲ್. ಒಂದು ರೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ at A, another ray is incident at P, right? ಈಗ where did two rays meet after reflection? Where did two rays meet after reflection? ನೋಡಿ ಇದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಿಂಕ್ ರೇ it is incident ray, the yellow ray it is reflected. We have to take two reflected rays. A two reflected ray meet agodi ee point illi, sariya? You can see here. So where did the rays meet? Rays meet between C and F, right? The rays meet between C and F. Here, image size will be less than object size. Key point number 2. Yes, adu kuda ಮಾಡಬಹುದು. There we can take a ray which is passing through focus, ಆ ray ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. Yes, second ray we can pass through focus also. ಆ ray ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವ. And remember this point, image size is less than object size. ಯಾವಾಗ? When object is behind C, image ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ between C and F. Okay. ಈಗ image ಏನಾಗಿದೆ, whether it is direct or inverted. But object tip is small a, small b. Here the direction of A has turned out. That tip direction change. So it is a inverted image. Object idhar ide, adar tip mele ide. After reflection, you got an image. The tip is facing downward. So it is inverted. And here, image ಎಲ್ಲಿದೆ? Mirror ಮುಂದೆ ಇದೆಯಾ, mirror ಹಿಂದೆ ಇದೆಯಾ? Where is the image here? Object is in front of mirror, right? Where is the object? Object distance plus or minus? Object distance is negative. Okay. Object distance is negative. Why? Object distance is negative. Why? Because object is in front of reflecting surface, right? And what about image distance? What about image distance? Image ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? In front of mirror ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ behind the mirror ಇದೆಯಾ? Image is in front of mirror. That's why the image distance it is also negative. Image distance negative, right? Object distance and image distance both are negative. Image ellide nodi, in front of mirror ಅಥವಾ behind the mirror? Mirror ಮುಂದೆ ಇದೆ. Object and image both are in front of the mirror. That's why both object distance and image distance both are negative. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. U and V both are negative. ಯಾವಾಗ? What is the position of object
object is behind C. Object is behind C, and this is the image. Object is behind C. C ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು MCQ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, if object is behind C, image will ಯಾರ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ will be less. And one more thing, key point number 3, both object distance and image distance both are negative. Which type of image? Whether it is a virtual or real. Whether it is a virtual or real. Yes, real, because the image is in front of reflecting surface and it is inverted, right? Virtual alla, virtual yavaga image should be behind reflecting surface, mirror hinde irbeku, illi reflecting surface munde ide. It's real. And remember, real idre it is always inverted. Mirror case alli real idre it will be always inverted. Is it right? We can go for next case. And we shall wind up the class. And try to answer this question. Now, where is the object here? The object is between C and F. The object is between C and F. Object is between C and F. Now, take one parallel ray. One parallel ray ನೋಡಿ. Okay, what happens to the parallel ray? I have taken one parallel ray. What happens to the parallel ray? It will pass through the focus, right? Yes, correct. Pick up. Innondu ray ತಗೊಳ್ಳುವ. Which ray should I take? Should I take the ray passing through focus or should I take ray passing through pole? ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Okay, ಒಂದು ray ತಗೊಂಡೆ. A parallel ray, it will pass through focus. ಇನ್ನೊಂದು ray ತಗೊಳ್ಳುವ. Okay, this time I will take a ray which will pass through focus. Okay, students. In this case, I have taken a ray which is passing through focus. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? Tell me what happens to this ray.
ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ರೇ ತಗೊಂಡೆ, ಪ್ಯಾರಲ್ ರೇ ಫೋಕಸ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. I have taken a second ray is passing through focus. What happens to this second ray? If a ray passes through focus, what happens to it after reflection? It will become parallel, correct? A ray now, it will become parallel. Okay, now where did the two rays meet? Can see here. Meeting point. ಎಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, where the two rays meet we will get the image there. Okay, so where is the image? Image is behind C, right? Image is behind C. This object. This image. And remember, yaar size ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Image size is greater than object size. Okay. Image size will be greater than object size. Okay. What about object distance? U plus or minus? Object distance is negative, right? Okay. Object is in front of mirror. What about image? Image is also negative, right? Object distance and image distance both are negative. ಯಾಕಂದ್ರೆ object distance ಮತ್ತೆ image distance ಎರಡು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಿರರ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ. What's the type of image? ನೋಡಿ, object ಟಿಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, image ಟಿಪ್ ಏನಿದೆ ಕೆಳಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು inverted, right? Image is inverted. And image mirror ಮುಂದೆ ಇದೆಯಾ ಹಿಂದೆ ಇದೆಯಾ? Image is in front of mirror, so it is real. Is it right, students? Is it right? Okay, I think it's enough for today. Thank you. Okay, I hope you understood this image formation. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನೋಡಿ and practice it. I hope light chapter is there for exam, right? CBSE ಅವರಿಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ is it annual exam? Okay, next class will be biology. Okay, one question ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರಿ. When the angle of incidence is equal to angle of refraction, anyone, did you get the answer? Refraction ಆಗುವಾಗ angle of incidence is equal to angle of refraction ಆಗುತ್ತೆ. Did you get the answer? Arpita Bharadwaj has asked the question. Actually, last week ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ? Yes, when the ray is normal to the surface,
When the ray is normal to surface, it will not get refracted. So ಇಲ್ಲಿ angle of incidence is to 0, ಇಲ್ಲಿ angle of refraction is to 0. So during normal incidence, I will be equal to R, which is equal to 0. When ray is perpendicular to a surface, the ray will not get refracted. So ಇಲ್ಲಿ I ಕೂಡ 0, R ಕೂಡ 0. ಇಲ್ಲಿ direction change ಆಗಲ್ಲ. When a ray is incident normal to a medium, it will pass through glass slab without changing direction. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು I is equal to 0, R is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು? We can tell angle of incidence is equal to angle of refraction. Okay students, we shall meet in the next Sunday. So next class will be biology. Okay, thank you. ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು 2000